Média, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Hold up, wait a minute. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, in-app, iTunes, Real Player, and a web player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, in-app, iTunes, Real Player, and a web player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, in-app, iTunes, Real Player, and a web player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, in-app, iTunes, Real Player, and a web player. Politique sans frontières. Politique sans frontières, une émission à caractère politique qui là pour une nouvelle communautaire dans bon timamite. Interview, débat, analyse politique locale et géopolitique. Chaque lundi à vendredi à partir de 6h après-midi avec Guital Merceda, le patient, le vrai, le visionnaire.
Et oui, bonjour, bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs. C'est l'émission pour laquelle entre la caille politique sans frontières. Nous saluons tout le monde qui a supporté la plateforme. Nous dit bonjour, bonsoir Haïti. Bonjour, bonsoir Boston. Bonjour, bonsoir New York. Bonjour, bonsoir Malden. Nous saluons tout le monde qui a capté nous. Santo Domingo. Nous dit bonjour, bonsoir la France. Bonjour, bonsoir Canada. Bonjour, bonsoir, des dunes la caméra Radio 7. Nous disons joyeux Pâques à tous les dédunes de la part de Guy Merceda. Bonjour, bonsoir, des dunes, comment nous y est? Ah ben c'est Guy qui est dans la petite Guy, petite caille. Petite Madeleine Geoffroy. Bonjour des dunes. Bonsoir des dunes. Radio 7. PDG Xavier, bon bagaille. Excusez-nous auprès de l'auditoire, nous faut monter 30 minutes late parce qu'il y a quelques enregistrements qu'on a fait là. Et on connaît mass média, c'est comme ça, c'est la perfection hein, sur toute la ligne. Ah oui, nous avons invité aujourd'hui, nous avons Evans Valmé. Son artiste, son acteur dans la communauté haïtienne dans Boston. Et bien, qui a fait parler de litres en pile. Ben, monsieur Balguin pour notre tout à l'heure. Il y a un nouveau film qui va sortir. Candlelight My Way. N'a pas le Gary Zizi à tout staff Nouvel Horizon. Mais Chalet, bonne fête. Tout moi c'est pour. Ah ben ça gagne actualité là hein. La Maryland Gompong qui gagne plus passé 100 ans qui tombait. Il y a un pont qui tombait. Et bien raison de faire pont ça qui tombé c'est un bateau qui a frappé lui et bien qui fait le tomber. Alors, président, un jeune président sénégalais qui montait, monsieur mandé pour la France, bailler pied en Afrique, il a le temps pour la France retirer. Il a le temps pour la France retirer pied au soukouyo. Monsieur mandé pour la France quitter le pays, hein? Quitter l'Afrique pour bien dire. Je dis, c'est Pâques, joyeux Pâques tout le monde. On me nomme Guital Merceda. Vous écoutez. Mars Média Network et monsieur Sarélé Politique sans frontières. Si vous d'accord, Ralph Constant nous saluons, Pierre-Marie nous saluons, Robert Sterlin nous saluons, Bernadette Adonis, Bernadette Trette nous saluons, Boss Benz nous saluons tonton, Abdi, Pasteur Randy. Et tout le monde a supporté la plateforme ça d'une façon ou d'une autre. Et même ça pas qu'à dormir à cause de la plateforme ça, nous saluons tout. Barbecue sermenté 77 fois 7 fois. Question conseil présidentiel ça pas monter dans le pays. Ah ben monsieur, continuez. Faire victime moun qui semblait avec yo. Est-ce que son stratégie qui bon? Et pour qui raison ce petit machin yo? C'est moun qui est petit musicien qui a boulé. Pour qui raison ce peuple a continué à subir mauvais actes malhonnêtes de monsieur Silayo? Ah ben, Muscadet a frappé toujours. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est l'émission pour la politique sans frontières.
Et oui, c'est ça, lié. Bonjour, bonsoir. Radio 7 dans la cour des dunes. N'a salué Harold Maris, Planète Compas. Le 16 juin qui venu là. Le 16 juin qui venu là. Pour le pile gros causé dans la cour Boston. Côté masse. Media Network live dans l'événement si là. Et pas oublier, c'est nous qui force là, attendez. C'est nous qui force à nous dire et nous camper d'elle. Et oui, c'est ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour notre la avec émission pour la politique sans frontières. À chaque fois, nous gagnons une opportunité pour nous entrer la caillou avec émission si là. Nous toujours dit bon Dieu merci et nous toujours dit ou même merci parce que nous toujours attendre nous son rendez-vous qui va jamais rater. Et je dis c'est pas que c'est nos saison pas là oui là. Et comment nous est d'abord me dit nous joyeux Pâques et moi connais pile nous là qui préparer nous là pour nous manger poisson et pour nous manger poisson du riz collé et on est actuellement là dans des dunes là et dans des dunes là on connaît la crête et du la crête pour le faire kéké avec poisson canéa bon poisson me songe ba ça yo et bon du la crête de sauce pois blanc me songe ba ça depuis Pâques me songe maman me songe des dunes me songe Haïti. Mais malheureusement, bagay yo jeune fait pays là, nèg yo fait pays craser pays et pas grand yon café dans pays actuellement toute tradition aller matin dans nouvel horizon côté nous ta font sondage sur Haïti pour nous comment ça y mes amis, bagay là vraiment mal. Très bien, on nous camper dans international là, n'a camper dans international là, nous gagner Zamissa et Zamissa qui fait élu président Sénégal. Monsieur fait élu président Sénégal, monsieur voit un message par l'Occident et spécialement monsieur voit un message ça par la France. La France, il demandait la France et font Jean tonton retirer pio parce que et font Jean tonton retirer pio parce que Jean-Baptiste Labrali là et l'Afrique besoin yon souffle dans mais nous bay yon souffle. Regardez moi est-ce que c'est ça, c'est même ça. Est-ce que c'est lui ça? Non, ça c'est Evans Valmé. Alors, bon, très bien. Mes amis, n'a dit bonsoir encore une fois. Et je dis encore une fois, on a des paroles t'as dit et à travers le monde et on a regardé des pays qui vraiment non niveau qui une infrastructure qui est sophistiquée, mais ça peut arriver qu'il y ait des accidents terribles qui fait des fois. Et dans Maryland, il y a un accident qui fait côté que un bateau a traversé et en bas un pont, et bien bateau a des bagages en l'air qui puis haut et qui touché avec pont, mais son désastre, il écrasé pour ça un pont et qu'il a des plus belles lurettes. Et ça fait un pile parler dans les médias américains. Et 2 jours ça c'était ça seulement focus sur tout gros outlet où qu'on est focus sur et pont ça qui écrasé et au compte ça qui moi-même qui attire attention dans pont ça écrasé c'est parce que nous connaît et pont ça écrasé et l'autre semaine pas prendre pile temps non après 2-3 mois ou pour temps reconstruire encore et différence qui gagne avec la caille nous oui c'est vrai c'est grande puissance qui gagne l'argent dans méo et state là gagne cop pour ça en cas d'émergence et dans fond et gouvernement dans fond state là gagne l'argent qui là pour ça pour les gens de désastre yo mais la caille nous pour qui ça pas comme ça et ça fait toujours dit pour quelle raison nous copier tout ça pas bon et puis ça bon nous pas copier mes amis moi pense Haïti doit prendre une autre direction nous devons faire bagay yo yon l'autre gens et garder comment notre pays fait pour nous faire. Il y a un peu de fois, je me toujours poser cette question, pour qui ça est si difficile pour Haïti développer? Pour qui ça est si difficile pour les leaders haïtiens, penser avec développement Haïti? Eh bien, je n'ai jamais une réponse à jusqu'à présent que je ne parle pas là. Parce que, les gens regardent, moi, tout pays développé, ce n'est pas rien de magie que vous faites. Ici aux États-Unis, ce n'est pas magie que monsieur fait. C'est des gens qui pensent pays, c'est des gens qui réfléchissent pays, c'est des gens qui pensent présent, c'est des gens qui pensent pour futur, c'est des gens qui apprennent à étudier passé à comment et comment construire puis bien puis de demain. Mais la canon c'est différent. La canon c'est comme si nous camper en place. Nous pas jamais faire un pas en avant. Au contraire, chaque année, chaque mois, chaque jour, pour me dire chaque heure, nous fait 5 6 7 pas en arrière.
Parce que le pays a jamais arrivé là-bas. Et bien, comment on fait nous faire 6, 7 pas en arrière? Moi, songe lorsque nous avons grandi, époque Pâques. Nous avons grandi, nous regardons nous, ouais, et moi, songe, le samedi, pour au prince. Je suis pour au prince, la grande soeur Gisèle Télémac, que je salué. Et à chaque fois, je fini composer, c'était toujours un plaisir pour moi, et pour moi aller et en province, pour m'aller surtout des dunes, parce que c'est là, c'est mon lamier. Dernier coup de plume, non, moi toujours gagné valise moi serré dans la direction, automatiquement fini qu'on est là pour me prendre valise moi pour m'aller dans la station de Gonaïve, pour m'aller prendre bus qui pour aller Semac ou bien qui pour aller des dunes ou bien qui pour aller l'Esther pour me découper route pour me lever la caille moi. Ça c'est ce sont de bons souvenirs que j'ai en tête moi. Mais je dis jeune qui vient après mieux 10-15 ans après mieux, est-ce qu'il y a un privilège pour jouir de plaisir ça, de freedom ça que moi-même moi te conjugue peut-être ou même tout qui dans génération, est-ce qu'on joue de tout? Ça veut dire toute tradition aller. Me songe lorsque moi vivais des dunes et la caille moi et maman me te kon cueillir du riz, maman me te kon faire du riz et mal dans jardin avec maman pour qui ça va battre du pour qui ça c'est juste pour me capable et pour capable 2-3 mamie du pour me vendre pour me mettre cob dans poche moi parce que pas le rara et rara pas le passer là faut me bien frais, faut me bien normal, faut timide ami ouais. So, ça, c'est tradition qui t'a dû arrêter. Mais je dis, vu avec échec leader nous, vu avec manque de prévoyance leader nous, vu avec de leader nous qui dirigeait sans prévoyance, sans pas faire prévention, ah ben je dis, mais qui ça ne tombe. Comment comprendre, il y a un jeune garçon qui a 29 ans. Je me pose la question matin, à ton âge, mon frère, est-ce que ou jamais entré dans la salle de cinéma? Je me suis tombé, je me dis, c'est une très belle question. Mais désolé. Moi j'ai 29 ans, je ne jamais connaître comment on salle cinéma semble. Qui ça veut dire pour même qui était leader dans 30 dernières années là qui t'a géré Haïti? Qui ça veut dire pour même dans 30 dernières années là qui était au pouvoir, qui était député, magistrat, sénateur, président, premier ministre, ministre, AZEC, KAZEC, etc. Qui ça doit veut dire qui ça veut dire pour? Il veut dire échec. Échec sur toute la ligne. Mais comment échec Guital? Oui, c'est échec. Parce que si à 29 ans, avant 29 ans, tu as gagné Capitole. Avant 29 ans, tu as gagné Impérial. Avant 29 ans, tu as gagné Ciné Triomphe. Avant 29 ans, tu as gagné Colisée, Carrefour, Zone Lacaille, côté me grandi. Mais après 29 ans, il n'a pas existé encore. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que le pays allait de mal en pire, les investisseurs s'enfuient. Tout le monde qui était paysan, et bien, quand il y a là, paysan vient dans un pays dans un désert. Il y a un pays qui a un cinéma là-dedans, pour tout le monde là-dedans. Il y a un pays qui a une façon pour tout le monde recréer. Moi, madame, monsieur, actuellement là, un jeune garçon, comment il est capable de cotiser un monde, ou bien est-ce qu'on doit le camener un monde à cotiser? Al bon crème, ou bien al manger pizza, ou bien al bon verre ensemble, etc. Monsieur Tombéry, encore. Je me dis, on pose une belle question là. Mais malheureusement, sur ce petit côté dans cette ville là, son bail côté et puis d'or bien par contre c'est puis d'or bien Jean là so imaginons par quel lieu ti moun calé pour enjoy ça veut dire que jeunesse ça li perdu en pile bagaille et c'est pas sans raison lorsque on vient là-bas ici yo fou parce que grand pile loisir yo pas gagné so c'est ça fait venir comprendre comment dans quel niveau haïtien résilient parce que y a un pays qui levé tout qui 29 ans, un jeune garçon, pas j'aime qu'on salle le cinéma, c'est pas volonté de pas gagner pour l'aller, c'est parce que pas gagner. Est-ce que c'est investisseur qui va gagner? Est-ce que c'est entrepreneur qui va gagner pour investir dans le pays? Oui, gagner. Est-ce que c'est un monde qui va gagner volonté pour venir investir? Oui, gagner. Mais est-ce que l'État jamais metté une structure ou bien sécurité, un climat calme pour moun attirer, pour investisseurs attirer pour venir investir dans le pays? Ou saisir des quantités de monde qui veulent venir investir en Haïti. Ou citer des milliers de monde qui veulent venir investir dans le pays, mais à cause les politiciens et l'oligarque pas jamais chance à monde qui de pour venir investir et à monde qui en dedans qui t'a émergé dans commerce là parce que toujours faire peur. Eh bien ça vient faire que un seul groupe monde qui a monopole investissement dans le pays. Un seul groupe monde qui a monopole pour importer tout ça gain dans le pays. Pendant ce temps, ou même qui jeune entrepreneur, ou t'as aimé investir dans le pays, ou t'as aimé faire des choses, ouvrir des entreprises aussi pour pas mon travail, créer travail. Mais malheureusement, ça pas jamais arrivé qu'à fait parce que
ou gagner des risques que vous prenez lorsque vous ouvrez un business en Haïti. Risque ou ka kidnapper, il y a bonne pression, il y a prendre des vendre produits qu'on gagne et puis bas et même prix avec eux. Ça veut dire que ça montre nous avons un pays qui délaissé. So l'aime gars tout bagage ça que énumérer comment pays en délaissé et puis c'est comme ça moi ouais leader nous yo a pensé Haïti. C'est comme ça moi leader nous yo a pensé pays. Je me dis mais non, est-ce que nèg yo comprendre dans quel niveau Haïti tombe là? Est-ce que nèg yo comprendre dans quel niveau yo mette pays côté que nous gon pays c'est moun k'ap dit qui ça pour faire pour pays. Nous gon pays c'est moun k'ap mette nous chita ensemble. Nous pas ka chita pour contre nous entre frères et sœurs. Nous gon pays côté que chaque moun a essayé faire si lo banan pa yo. Chaque nèg a essayé pour clan pa yo pour y al faire si kop ba yo. Sans penser à pays gravité ça gagne là aujourd'hui. Ça gagne là aujourd'hui les plus que moins. Les plus que ou ça les surpasser tout haïtien. Et son seule façon nous ka résoudre ça. Son seule façon de résoudre crise ça qu'a manger pays c'est mettre tête nous ensemble pour nous faire même gens nous te fait en 1803 1804 pas gain l'autre moyen n'a pas sortir dans crise ça. Et faut faire tête ensemble ça faut li réel. Faut sincère la donne. Faut une volonté vraiment vrai pour changer ça. C'est pas poche nous pour nous ouais. C'est pas ça que nous gagnons dans poche nos bénéfices que nous gagnons. C'est pas li pour nous ouais. Nous devons pays et pays d'abord. Parce que il n'est pas possible pour un petit monde qui a levé nos pays, il n'y a pas de choix du tout. Mes parents ne pas sortir avec elle. Si parents ont des moyens, dans la couille, ils doivent faire un petit pack quelconque pour enjoy you. Mais combien d'en yo pas yo des moyens? Combien haïtiens qui fait ça dans la cour la caillou font un petit pack pour petit monde pour le jouer? Combien haïtiens qui fait ça qui a offert qui a possédé machine? Pour petit moun pour dire bon on a le Saint-Domingue et peut-être bon mettre case machine là bon faire passeport bon mettre visa Saint-Domingue on a le Saint-Domingue peut-être voir l'autre bagaille puis prêt à là et c'est pas sans raison ouais tout pays a parlé nous mal leader tout pays pas aimer Haïti parce que pays nous pas gen moun qui penser pour lui. Tout le monde a pensé pour tête. Un pour exemple qui est très simple et qui est présent là. Comment il y en a qui dit le Haïti? Il y en a qui dit qu'il a changer la vie moun. Il y en a qui dit qu'il a changer ça, qu'il a changer l'histoire d'Haïti. Ou bien il a refaire l'histoire encore. Et puis il est d'accord pour le proposer. Alors, je ne vais pas dire d'accord, c'est lui-même qui propose. Un groupe de nègres, il a proposé pour entrer dans un gouvernement qui a pas gagné 7 têtes là-dedans, plus 2 l'autre, ça va le faire 9 têtes. Qui ça veut dire pour vous-même? Ça, c'est sacrifier un pays sur place. Ça, c'est détruire un pays, image un pays. Alors, ce que nous connaissons très bien, ça que nous avons dit, il n'y a pas gagné pour louer avec loi pays, maman loi pays. Oui, en pile dans nous, toujours dit constitution en veilleuse. Mais nous dit lorsque le bon pour nous. Mais le pas bon pour nous râler. On prend le cas de madame Dominique Dupuis. Nous dit que le baguette 35 ans parce que la constitution a demandé, il faut que 35 ans accompli pour le paraître comme président. Je dis sous pression nous, malgré nous-mêmes nous pas approuver et nous pas jamais approuver conseil présidentiel là pour qui ça parce que nous connaissons le pas gagner là-bas nous. Nous connaissons pas quand côté la privé même, monsieur on a premier monde qui t'a écrit sur page moi me dit conseil ça pas quel côté le braler. It's not going nowhere. Il pas dans quel côté parce que nous les haïtiens nous avons un petit problème groupe, nous avons un petit problème tête ensemble. Et m'pa comprendre, nous prenons est-ce que vraiment vrai haïtien qui Haïti yo, c'est bon haïtien ça, c'est bon descendant de Saline. M'pa quoi ça non parce que on dit petit tigre c'est tigre. Est-ce que haïtien ça qui en Haïti qu'on est assez bon petit de Saline que est vrai? Parce que si c'était vrai, j'en paye après les deux malins pilants, mon frère, ma soeur, et m'ba quoi haïtien, m'ba quoi le tape comme ça, non? M'ba quoi le tape comme ça.
Bah quoi elle tape comme ça non? Parce que Haïti nous besoin tout autant nous pas l'autre classe politique qui émerge. Tout autant nous pas des nouveaux leaders. Tout autant nous pas 50% femmes dans le pays qui entrent dans la politique pays pour faire politique. Tout autant que nous pas un leader qui a gardé blanc danger pour dire blanc non, ça va pas faire comme ça. Oui, nous avons des relations diplomatiques avec vous. Mais question pour venir dire ça pour me faire, c'est oublier ça. Il y a un jeune garçon ça qui arrive président dans et quelle forme ça pour nous entendre. Très important oui, bah ouais là. Jeune garçon ça qui arrive président, on peut Bernadette vous pour moi. Bon fait nous entendre comment monsieur parler avec l'Occident. Et question que m'a posé, qui est n'a gon nèg comme ça qui prend pouvoir, qui dit blanc. Monsieur m'pa problème pour me faire pour me se coller serré relation diplomatique moi avec vous. Mais Bernadette, tu voyez pour moi. Take this one. Bako c'est ça. Here you go, many. France must make preparation. En nous ensemble, jeune président Sénégal là, comment monsieur, pendant la prend pouvoir, et monsieur baille un discours méchant. Et ça, faut son nèg qui pas gagné, Zano ka ofev. En allez. For a definitive break and completely withdraw from Africa. Monsieur dit comme ça que la France doit commencer à préparer définitivement pour retirer col dans l'Afrique là, déblayer l'Afrique là. Africa belongs to Africans. Parce que Africa, li appartient avec Africain. Monsieur dit France, préparez pour quitter Afrique. Parce que définitivement si vous allez, parce que Afrique, il appartient avec Africain. She belongs to no one else. Il appartient avec Africain et Africain seulement. Il pas appartient à pièce l'autre monde. Neither China, nor the United States, nor anyone else. Il pas appartient à China. Il pas appartient à États-Unis. Il pas appartient à pièce l'autre monde, la France, quel que soit le monde, il appartient avec Amérique, avec l'Afrique seulement. Ça, c'était le leader qui parlait. Il est temps pour la France retirer pied sous counou. T'as déjà dit? Il est temps pour la France retirer pied sous counou. And put an end to this unjust oppression. Et oppression ça, pour mettre fin avec injuste que qu'on fait nous avec oppression qu'on fait sous nous. On allait. Centuries of misery, human trafficking, colonization and neo-colonization. Nous avons pas 4 années depuis nous la France colonisé nous. Nous avons transporté les gens à gauche à droite et la trier. Have caused immeasurable suffering. It's time to put Et tout bagage ça yo causé en pile souffrance dans le pays nous dans le continent nous qui c'est Afrique. an end to this cycle of oppression. Et le arrivé pour nous finir avec cycle d'oppression ça. It's high time for France to leave us alone. Il dit c'est le moment qu'on y a pour la France quitter nous en paix. C'est le président Sénégal là qui a parlé là. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Le temps qu'on y a là pour la France. Font petit chita pour prendre une leçon. Dans mes amis qui sous côté lui en Europe pour une petite leçon lorsqu'on peuple, lorsqu'on pays qui te colonisé un petit peuple, gon gens pour quitter la repos. It's time for you la France. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the third or fourth largest economic power globally. Germany does not exploit any country, Germany qui c'est un pays
qui c'est une dans pays en Europe qui gagne qui économiquement fort. Il pas non seulement imposé en quel leader dans quel pays en Afrique là, et il pas influencé, il pas imposé rien en Afrique. I can mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before. Il a mentionné Colombie. Il a mentionné Italie et tout autre pays qui étaient déjà colonisé moun, mais ils pas jamais interféré dans quelle fois dans l'élection. But who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. Pays ça me société là, les que ils pas jamais imposé pièce leader la kay moun, la kay l'autre pays. Yo quitté petit pays, yo dirige pays yo pourquoi yo. Mais la France même, c'est différent. On what grounds does France believe it can continue to Qui ça fait France penser qu'elle va continuer imposer leader en Afrique leaders on us and make choices on our behalf? et prendre décision pour nous. Prendre décision derrière nous, bien prendre décision non nous. Qui ça fait France penser qu'elle fait ça? Ça son leader qui parle. Qui là on est cap camper pour la bon discours comme ça pour la dire Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, oui. Nous avons une relation diplomatique, mais il est temps pour nous finir la question ça. Retirer pio sous cou nous. Pour nous avoir l'autre pays. This must come to an end. And the emerging Africa, the African youth, the African elites, and the African diaspora all stand united in saying no, it cannot continue any. Monsieur dit tout Afrique est confondu. Mettez ensemble pour dire non. Li pas qu'à continuer encore comme ça pour la France bailler tes pieds. Hypocrisy is evident and pervasive in daily life. Let's examine the cases of Mali and Chad as prime examples of this hypocrisy. In Chad, where the constitutional process has been interrupted, France applauded and its president visited to officially consecrate the new king's coronation ceremony. In Mali, where it is not the constitutional process that has been interrupted, but the transition process, France has condemned and even packed up its things to say that it is leaving Mali. That's hypocrisy. It's the double standard. It is the double language that France employs in its dealings with Africa. During our questioning of Mr. Jean-Yves Le Drian regarding the situation in Ivory Coast and France's decision to allow a third term, he provided a clear explanation. He stated that while he accepted the third term for Ouattara, he refuses it for Belarus. He emphasized that France has condemned the situation in Belarus and has actively encouraged the European Union to do the same. Le Drian explains that in Belarus, millions protested, unlike Ivory Coast, where there were no mass demonstrations on the streets. This is how France deals with African issues. Personally, we expect absolutely nothing from France. Personnellement, nous pas espérer rien de la France. Ah, monsieur, petit ça va dans jouette. Petit ça va dans jouette. Monsieur, personnellement nous-mêmes nous pas respecter rien de la France. Ça que la France là. To cease meddling in our matters so that the people of Senegal can exercise their freedom of choice rather than being influenced by France's selection of a candidate using the tactics we are aware of. We begin by targeting individuals, adorning them with the Legion of Honor or a similar knightly rank, enlisting them in Masonic lodges, and informing them to prepare themselves as they will be next in line. Even the hypothesis that Macky Sall may not succeed, we know who is being prepared by France. This must come to an end. It will not occur in this manner any longer. Let's be clear. We have absolutely nothing against the French people. In France, both political and citizen voices are rising to hold and express. Monsieur dit, on nous mette clair pour yo. Nous pas gen rien contre la France. Mais bagay ça faut le fini. Moi te faut attendre président Sénégal, la nouveau président Sénégal là pour qui raison? Ça c'est pour mouton gon révolte qu'a fait en Afrique. Et m'pa di Afrique seulement gon révolte qu'a fait dans pays noir yo. C'est seul Haïti par aucune révolte qu'a fait, il faut le sérieux m'a dit. C'est pas révolte nèg di a faire révolte puis va bouler ba ti machin, il va craser ba ti machin, kidnapper moun fo etc. Et pas ça m'a parler moi même.
m'a parlé en Afrique là gon révolte, gon réveil mental qu'a fait en Afrique. M'a parlé en Afrique là gon the youth of Africa, they see themselves today as the new power. So l'Afrique qu'on y a font l'autre bagaille. So nous-mêmes nous se descendons dans l'Afrique et pour qui raison nous pas qu'à follow you. Et ça qu'a fait en Afrique là, Haïti était supposé au cœur de l'événement. Haïti c'était supposé premier conseiller ça révolte qu'a fait en Afrique là. Mais malheureusement, monsieur Sao qui vini 220 ans après Dessalines, yo pas comprendre Haïti que yo gen nan men yo. Yo pas comprendre niveau pays ça qui est l'Haïti. Et nous c'est juste me parler de ça en pile. Géographiquement façon nous positionner, nous sommes à 7. Géographiquement nous côté nous positionner, nous sommes pays qui sont cap dormi sur un diamant dans bidonville. Et comment monsieur encore et comment il s'appelle encore Denis Seyd. Haïti sont beau diamant cap dormi dans bidonville parce que leader nous yo pas comprendre valeur pays. Si yo te comprendre leader valeur pays, je dis Haïti ta plus loin. Et les n'a demandé avec autorité et autonome, pas avec autorité, avec en grand cité. Pour qui ça? Parce que géographiquement côté nous positionner, il y a grand pile monde qui t'a venir faire amis avec nous. Ah mais c'est la bien parlé là. Géographiquement côté nous positionner, il y a pile monde qui t'a venir bien avec nous parce que il y a monde qui t'a venir m'aider. Mais le fait que géographiquement côté positionner, si les deux comprennent, eh bien, c'est pas sans raison. Ils ont construit plus gros ambassade qui n'a Caraïbes dans la Kainou. Ah, c'est sans raison, c'est pas sans raison, non? C'est parce que Haïti, côté positionné là, sont dangereux. Parce que, pas oublier, nous, à 1h de 45 minutes vers les États-Unis. Cuba, tout près nous là. Et quand pile pays qui bénéficie de ça, sous position géographiquement, puis on joue une bagarre, puis on fait développer le pays. Et c'est question ça qu'on a posé aujourd'hui. Et pour qui ça leader nous pas essayer chita comprendre pays pour nous jouer ça qu'on a besoin. Comment on va le dire là? Ou on a qui a fait corruption, voler l'argent, voler comme pays à vie retourner. Et puis pas jamais faire un peuple. C'est imbécile lui. Pas encourager moun voler. Mais me expliquer nous. Si nak ça te comprendre pays, yo fait pays vrai. Yo te ka toujours fait comme oui. Yo te ka voler comme là tout. Yo te ka fait dans bon bagay. Sou rive président, ou rive député, ou rive sénateur, ou rive dans plus haut niveau. Ou vient avec un paquet de privilèges ou gen nan moun. Un paquet de bagay ou ka fait. Même avant ou même après ou fin mando là. Ça va dépendre de gens gérer tout, relation fait. Ou pas obligé à le voler non? Ou pas obligé à le voler. Si nag yo le a pensé, ou te pense à Haïti, ou mette Haïti sous table là. Ni moi ni ou, jodi là, nous pas la côté ni là, nous t'a plus loin. Parce que toute discussion qu'a fait Haïti ba j'aime la donne. Tout ça qu'a discuté Haïti ba j'aime la donne c'est parce que nous ce paquet leader pépé que ah on va comprendre non gital vino mo là ba c'est une leader ce paquet leader pépé qui ça leader pépé a et c'est moun qui importé c'est vieux ba qui pas bon voyer ba nous et me déconne me garde pépé tout me déconne me garde pépé me déconne aller guerre là me déconne aller guerre là mettre belle tirade sous moi à lâcher ti ba dans guerre là faut des jeunes gens tout faut là pour te connaître so je dis à ni moi ni ou ça nous doit comprendre. Moun sa qui là pas gagné que ka fait encore. Yo expiré. Yo pas gain inspiration encore. Nous besoin changement de leadership. Tant que Philippe dit nous dit plusieurs fois déjà ici à tout. 7 moun sa que pour mettre devant pour gérer pays, c'est comme si dans son système a régénérer. Dis-moi qui est dans moun sa qui bat responsable qui bat gagner dans le pays là. Y compris moun qui propose yo et eux même. Chaque moun sa yo te non bagay. Chaque moun sa te comment t'a gérer. Qui résultat yo bay? Qui résultat yo bay? Aucun résultat. Eh ben ça que fait jodi am de yo.
Moi non pays, c'est pays lié, c'est là me fête, c'est là l'on pour enterrer, mal l'école là, moi fait kindergarten, moi fait secondaire, moi gradué dans philo, de philo mal dans université, de université mal travail, de travail me forme en famille et puis m'a arrêté non. Tremblement était passé, nous obligés de quitter le pays parce que le pays allait de mal en pire. Combien de monde qui quitté après? Des milliers de monde qui quitté après. On pense que connaissance que me prend dans l'ambassade américaine, on pense que c'est pas Haïti m'ta prend bali. On pas penser m'ta prend al Canada, al transmettre expérience ça que me prend dans construction ambassade américaine lorsque t'a construit. J'étais là, j'étais le premier technicien dans construction. M'ta toujours aimé expérience ça pour m'baili avec pays avec jeunes qui viennent après moi. Mais moi quitter pays, vinn boy ici là. Son expérience qui était comme si m'a dit passer comme elle a poursuivi. C'est vrai m'pa focus sur lui. Me fait l'autre bagaille. Mais si m'était Haïti c'est sûr que m't'a utiliser m't'a à faire des marches mal Canada pour me faire coup sous ça. Comment pour ben on tuyau, on EMT. On tuyau 4 pouces, 2 pouces, 3 pouces, comment ka ben ni. On tuyau 3 quarts, comment ka utiliser un bender électronique. I mean, yon bender manuel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, connaissance ça que m'gagne, le fait que situation pays, fait me quitter pays, son connaissance cap dormi en dom. Bon boy, c'est tellement gagne l'école. Tellement gagne bagage ça yo, ba c'est pas comme ça non même. Tellement gagne moun ka fait. Mais en Haïti, combien de monde qui fait expérience ça que nous te fait? So ça montre trop. Haïti pas formé petit li pour Haïti. Monsieur, j'aime moi là, tout le monde qui est formé en Haïti, c'est pour de former. C'est comme je dit, Haïti son pays. Même dans le temps qu'on a exporté café, on a produit café et puis on a voué à l'extérieur. Mais c'est un bagage là, on a produit intellectuel. Canada prend, la France prend, États-Unis prend, qu'est-ce qu'a perdu? Haïti. Et puis on a un paquet illettré qui a dirigé le pays. Un paquet sanguin qui a dirigé le pays. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça montre trop clair que pays ça, si ou même on va lever camper comme jeune, pour nous dire que bon, assez c'est assez, mais garantis nous, café nous a coulé avec moi. Alors, nous allons inviter. Alors, plusieurs, nous avons Evans Valmé et avec deux autres actrices qui est avec lui là dans le studio. Et il a venu pour capable nous allons faire une interview avec eux. Et ce film qui peut sortir dans le mois d'avril là, et qui vient, on a demandé aux mêmes qui vivent dans Boston, Massachusetts. Et c'est un très bel film. Nous allons passer tout les pour vous. Et pour capable voir film ça, côté que Monsieur Damio et vraiment font travail extraordinaire. Et ou même qui supporter et qui habitué supporter ça qui bon dans la communauté, nous encourageons déjà et pour capable et supporter. Nous allons prendre une pause. Et puis après pause, on a passé sur l'air et puis on a rentré avec invité nous qui est là avec nous au studio et qui c'est Evans Balmé et actrice qui est avec lui tout à l'heure. Nous allons on a pris une pause et on a retourné après pause. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, Inip, iTunes, Real Player, and a Rare Player. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Mass Media Network Radio, c'est la radio du moment. Hold up, wait a minute. You are listening to Mass Media Network Radio. Politique sans frontières,
Politique sans frontières, une émission à caractère politique qui l'a pour une nouvelle communauté dans bon dynamique. Interview, débat, analyse politique locale et géopolitique. Chaque lundi à vendredi à partir de 6h l'après-midi avec Guital Merceda, le patient, le vrai, le visionnaire. If you want to hear yourself. Yes. Alors, nous saluons tout le monde et nous retournons après pause. Nous avons avec nous invité qui est là dans le studio et nous dit merci encore ou même avec vous même capteur de nous partout à travers le monde. Et nous avons déjà avec nous Boulot et qui est dans le studio, ou qui connaissent Boulot. Et rapidement, bonne fois setup, n'a pas un coup de pause et on va continuer avec vous. Et oui, très bien, nous avons avec nous Boulot qui est dans le studio et qui c'est un acteur, il y en a qui passe de présentation dans la communauté. Et à chaque fois, il y a un événement qu'il a fait. Et il faut avancer sur le droit tout, Boulot, make sure que vous pouvez être clean and nice. Alors, nous avons avec nous Boulot qui est dans le studio. Boulot, comment il est? En forme, oui. En forme? En forme. Merci pour l'invitation. Sois bon là aujourd'hui. Bon. I came with those two beautiful ladies. No, shit. I don't want to let people know that we have two beautiful ladies with us in the studio, man. Let's just talk. we just here to talk about the movie coming out on April 14th. Okay. Yes. All right. So first we gotta talk for the Asian people. You see what I mean? So hold on. Let me introduce you one by one. Hey, this is a beautiful lady. Hey, how you doing? Is the mic on? Yes, it is. Great. What's your name? My name is Gitanjali. Gitanjali. Am I saying it right? You got it, yes. Gitanjali. Gitanjali. Yes. All right, so welcome to Mass Media Network. Is that the first time coming in the studio? Yes, it is. And thank you for having me. You're very welcome. Hello. Hello. Hold on, let me put you on so people can see you. Here we go. Hi, how you doing? I'm good. How are you? Thank Good, you for thank you. having me. All right, so it's a pleasure to have you today with us in Mass Media Network. Evans Valme is one of us. He's my friend. We go to the same church, right? Yep. So we used to do event together.
And it's a responsibility. That is my responsibility to help him out. So now, you guys gonna introduce yourself one by one to the audience. So let me start by you. So what's your name? So who you are? Yeah, my name is Gabrielle Griffiths. I'm 25 years old. I'm currently pursuing acting full time, as well as I do what you do on the other end of the camera. So I do video production for a couple nonprofit organizations. So I have a great understanding of what happens in front of the camera and what happens behind. But I've always had. So do you think mass media network can use your help? You need my help? Yes, sure. Yeah, I'll help you. I'm down to help. Okay, that's good. That's good to know. So, sir, who you are? Okay, as everybody knows, Evans Valme. I'm the producer of Candlelight My Way, which we are here to talk about tonight. It's a great movie made by Patrick Jerome. And then there's two lovely ladies part of the cast. They've been doing a wonderful job. So at one point, I'm saying, like, you know, they've been seeing my ugly face so much, so I want to bring some flowers to it. So I got Gitanjali and Gabriela. I see you change color too. So we expect a large crowd that day. Yeah, it's gonna happen. And they're not gonna be disappointed. All right, so. Okay, so now you're going to give me a proper introduction. Who you are. Yes, of course. My name is Gitanjali, and I have been in the greater Boston area for the last 24 years or so. I am a theater artist. I work with an organization, it's a non-profit, it's a community theater group called Setu. And for the last 2 years or 2.5 years, I have been a part of their various productions. Okay. I have a background of theater. While I was in India, I was on stage since age 4. And Patrick came up with this offer to be part of this wonderful movie. And I decided to take us on and experience filmmaking. Yeah. And it was a lovely experience. Okay, So you say the movie is wonderful? it is. How do you know? You She's know, part of it. I'm part of it. Of course, I'm part of it. But, you know, you get a sense of how wonderful a movie is going to be while you are making it. And the vibe on the set while we were making the movie was so wonderful, very welcoming. And we got a lovely flavor of the Haitian hospitality. Oh, so yes. Did you test the Asian food? Oh yes, How we was it? Oh, fantastic! My favorite was Jojo. Jojo? Yeah. John so John. the black Oh, Jojo. Okay. Jojo. Okay. The black rice and, Black rice, and yes. What else? You like griot too? I like griot. I like the pork. Wow. All of that. Yes, Okay, we were treated very well. yeah. Lots of food. Yeah, I know this guy. Isn't it? All right. So before we go even further to the interview, let me have people see the trailer, and then they can see exactly what we're talking about, and then we can. I will have more questions for you guys and to promote the movie. I know it's a great movie, and Evans, this guy, when he's a part of something, it's gonna do it huge. He always do it big. So you know. I don't know if he's following me or if I'm following. We following each other. All right, so, OK. Nous avons avec nous 3 acteurs qui produisent un film qui c'est Candlelight My Way, qui c'est Evans, qui c'est un homme qui c'est producteur et acteur et film ça. Et vous-même qui est habitué avec visage là, il y a plusieurs programmes qu'il fait, il est reconnu sur le nom et Boulot et dans la communauté tout le temps il fait programme chaque décembre et nous connaissons toujours venir supporter surtout l'église BMBC toujours là venir supporter. Alors je dis on est dans le studio nous et nous allons faire causer et n'a faut quitter voiture là pour même qui peut exactement un but de ça que n'a parlé nous allons faire voiture là tout de suite après et dans émission toute cette émission a fait tout ça et n'a ba Evans toute l'heure et ces amis nous et na excuse me dire top nous va faire politique n'a bon petit bail et puis reste nous va ici n'a faut gâcher là et n'a faut garder trailer et puis après ça on va dire nous qui sont pensés et n'a attends on allez.
This one didn't have the words on it. You have a new one? No, I don't know how you get. That's the one you sent me. I know it's supposed to have it. Oh yeah, we'll play it again after before we end. So now you have a clear idea what we're talking about. Can do like my way. You can see this guy. Où avait été connu? Où avait été connu? Ah, cinéma où fait tout bail. Okay, that's how. Okay, let me get the name right. So now okay, this is Gabrielle. Correct. Exactly. So now Gabrielle, let's start with you. Okay. Gabrielle, when this guy approached you or Patrick approached you to play a role in this movie, what was coming in your mind? Honestly, it was like the perfect timing, and I definitely think it was meant to be, because at that time I was considering leaving my full-time job. I had always wanted to be an actress, but I never tried. I didn't really think it would be possible, and I was kind of in this mindset of, oh, who's going to hire me? Where am I going to get these opportunities? And the day that I decided, you know what, I'm going to just go and pursue this dream, Patrick texted me and he said, hey, I'm looking for somebody to play this role. I don't know if you'd be interested. I don't know if you'd have the time. And it just felt like it was meant to be. And I said, I'm very much interested. I very much have the time. I explained to Patrick, you know, I'm leaving my job to do this full time. And he said, all right, well, here's the audition. Send us a self-tape over. And I did, and it was awesome. So let me rephrase. So you leave your job without knowing where you're going, but you know you're gonna pursue a career. You just want to be an actress. Yes. But you do it anyway because you didn't have a contract yet. Just leave your job, right? I am with an agency, but that work sometimes is you'll get 5 jobs a month to no jobs at all to 3 to 4 here or there. So it does really vary. But I wasn't able to take as many opportunities. I had opportunities coming my way. I had places I could apply for other jobs and like brief acting jobs. But because I was working full time, I wasn't really able to commit myself fully to that. And I couldn't be taking off, 3 to 4 days of work at a time. So I just thought, life is short. I also do video production on the side, so I started that as like a freelancing career to fall back on. But life was too short, and I was the only one holding myself back from actually pursuing my dream and doing the things that I actually wanted to do. That's and it's been the best decision. That's what you call, if you believe it, you can achieve it. Exactly. Okay, so you do video production. That's mean you can produce a movie too, right? I've never done a movie before. I usually do. Are you planning to try sometime? I would like to try it. Although with movies, I definitely prefer to be in front of the camera. But I mean, I wouldn't be opposed to it. Okay. I would try it. Yeah, okay. She's open. Okay. All right. So, Valme, tell me a little bit about the movie. I know you've been working on that since like 2019, and then now it's a dream come true, man. So how do you feel right now, my friend? Like you said, dream comes true. Like I said in my previous interviews, I wrote the story in 2019. I really approached Patrick in 2020. We spoke about it. He loved the story, and he said, we have to make it match a movie format. So we have to reshape it and blah. So we did. And then we were supposed to start filming, but with COVID, we didn't want to gather people together wearing masks, and that wouldn't make sense. So we waited. We wanted to film in 2022, but for some reason, year passed by. I was gathering money. I need to have a budget and everything, so I wasn't ready yet. So in 2023, after my vacation, I went to vacation in Jamaica, and then when I came back, Patrick said, you know what? We can't let this summer pass by. We have to make it happen. I'm like, okay, good. Let's work on it. So we started working on it. He wrote the script. I looked at it. I liked it. And then we said we need to start shooting somewhere in September so we can have it ready before my show in December, which was Bolo Bolo show. But we really started to shoot in October. Same thing that happened to me, Gabby. I got laid off. I didn't leave my on my own. I got laid off in November, and then I already started shooting in October. I'm like, I'm not backing up. I'm just going all the way.
So that's something I've been working on. I'm like, I'm not stopping. So I've gathered enough money. I got the budget going on. And I'm like, Patrick, this is how we're gonna do it. He gave me a nice offer because he knew that I could have been short in money at some point, but he made it work. So I said, Patrick, you choose the cast. You go after those actors because I know you know people and stuff. I want to make it as professional as it can be. Because one of the movie that influenced me when I was writing the story was Fireproof. Like Fireproof is a nice Christian movie. Like there was a church that they collected about $500,000, and they made the movie, and they got about 34 million back. I'm like, it can happen, you know. If you get a good product, people will love it. People will embrace it. So that was my idea. That's what I was thinking of. So once I know I've been a photographer for BIFF, Boston International Film Festival. So that's how I met Gabby. So once Patrick said he was gonna go after Gabby, I was like, yeah, I want Gabby. And Gabby, she was looking as well. Good. So Yeah, that was perfect timing. Is it even with Tamika, that plays my wife in the movie? She came from a play that at the same time she was free. She didn't have anything going on. Wow. So when we approached her, that was a perfect timing as well. That's a blessing, man. Yeah. That's been the movie's already successful, right? Yeah. Yes. Okay, so now I want to say it right. Can you teach me again? Gitanjali. Gitanjali. Wait. Tell me your story. Tell me your side of, how you, when Patrick approached you to play a role in this movie, and then how you received that. Like, oh, I'm excited. How was it, So Patrick had seen me in a couple of plays for Setu Productions for the last 2 years, and he was familiar with my acting skills. We had spoken about different scripts before, and which might come on production later on. And so I'm passionate about acting, and he's very familiar with that. And I want to, when he came to me and he said, "Hey, I have this role. It's a small role, but you fit the bill perfectly. Would you like to give it a try?" And I said, "Well, I can't ask for a better starting point for an experience in the films, and I've known Patrick and I know his work." And I said, "Yes, of course, So it was as simple as that. Okay, good, Yeah, good. yeah. Gabrielle, is that your first film? Yes. That's the first one? Actually, no. I had done another film with Patrick a month before called From Slavery to Hope. But I didn't speak. I was just a security guard. Okay. So I just had to stand there and look intimidating. Which, I don't know if that worked. I don't know. I'd love to see that movie. I think Without he asked me for that friendly role face, too. I don't think that would have worked. I don't know. I was like, you want me to be the security? But, I love to see that movie. Is it going to come out to the same day? It will be out the same day, Yeah. actually. Yeah, it comes out on the 14th as well. Or it might be on the 13th. Is it the one playing that's gonna be played at the aquarium? No. I know it airs 2 days. I know it airs on the 13th and the 14th, but I'm not sure which day, which location it's airing in. Okay. So let's say this. So I know you guys put a lot of effort for this movie, and I'm an actor as well. So if just you guys know, it's too late. So I know what it takes to take time, money, and effort and everything. So what is the expectation right now? You guys have, okay, I do what I'm supposed to do, so and now I'm waiting for the public to come out and see that movie and see the way we act, and then the message that we were trying to say to them so that they can receive it, Right. So what is the expectation right now? Looking at the trailer, I'm really excited. I think the trailer looks fantastic. Also, I think the message of the movie is quite relevant. Yes. It is very well made. There is a lot of heart that has been put into the movie by all of us and Patrick. And so, having said that, I think the audiences everybody who's seen the trailer has just loved the movie, and they're curious about what happens, why the shriek, what is
happening. So I think there is enough curiosity, enough inquisitiveness about the movie. So it should be well received. We'll say that in the movie. Whatever happened in Vegas stays in Vegas. Yes. That was you? No, She was- She that was says the Gabby first says Now, I got a it. question for you. Gabby, I got a question for you. I hear that a lot. People say that a lot, but we never know the meaning of it. Yeah. Can you at least today give us the meaning of this thing? Whatever. In terms of the movie, Mm-hmm. they were up to no good in Vegas, so we had to keep quiet on what we were Okay. doing. Okay. But I went to Vegas actually for my first time the other day, and I went for work. It was very boring, and I went to bed at 7 p.m. every night. But Stephanie, That was a trick question, but Was I know it? you get out. She did well. I got You did well. Because I didn't want to say anything about the movie. I want the public to find out on the 14th. You know. Yes. In the 14. Okay, Yes. good. All right. So if there is one reason that people should go out and see this movie, so what is it? I think it's a story that a lot of people can relate to. It's a relationship. Yes. It's a marriage. Yeah. And it's the struggles that I think a lot of people deal with in a Right. marriage or a relationship. And I don't want to give away too much. No, that's okay. I'm just You going to don't- leave it at that. Yeah, leave it there. Yeah. No, what, So now, Evans. So let us know now. I mean, I would like to know, and so what inspired you to put a movie like this out? I mean, why you choose that? That's that name, Candlelight My Way, and what is the story behind all this? like Stephanie started to say, is like it's that's an imaginary story that I put together. Okay. The reason why I wrote the story, a friend of mine that I was talking to one night, and then I was talking to her about what happened when I was dating my wife when I was younger and stuff, and then she's like, "Oh, that's nice. You should put that in a movie. People would love to see that." I'm like, I don't want my wife to leave those moments again. I don't think that's appropriate. And I came up with that story. So after our conversation, I spent the entire night writing the story. And that's how I came up with this one. Because I wanted to put drama. I wanted my movie to base on actual stories, people that have been relating to stories like that, what they've seen, what they live. They would know, they would identify themselves to it. So I came up with the twist, with everything that came in it. So a couple of other friends gave me, "Why don't you put this in it?" And I looked at it, "Okay, let me change it. Why don't you do this?" And then until I presented it to Patrick, who did his magic. So Yeah, that's Patrick, about I know Patrick is a good guy. So basically, if I may say again, it's like that story is about a Christian family that's struggling with life difficulties, daily stuff, and stuff that people can relate to, like Gabby said. So, but at one point in their life, they're gonna have to make a decision. Either letting the problems get to them, leave their faith, or if they're gonna trust in God to fix it. Okay, That's so what I'm now gonna say. I'm gonna ask this question. Gonna be like couple like personal, two of you, and I know it's from the Haitian community. You know, that's Oui, a sir. mix. What about you? Well, like, you want I'm born and raised in Boston, Massachusetts. So, okay, so the American community. Let's say that. Yeah, I'll say So I'm trying to see the marketing side of it. So when you do a mix like this, like a Haitian community, let's say Spanish or American community, that's the three mix that can give you like a huge crowd to come out to see. Her background is from movie. India. From India. You're from India. I am. Okay. So how many Indian, right? They're gonna show up in the movie today, which is next month, right? Right. Not even a month. Yeah. Not even a month. Yeah. Quite a few. I mean, I think there's going to be, at least my friends and family and people of my theater group will show up because to support. They want to support Of her. course. And then a couple of your friends have already bought tickets. And a couple of my friends have That's already good. That's bought good tickets, news. So, yes. What about you, Gabrielle? Yes, a couple of my friends have already bought tickets as well. And then I'm bringing my parents, of course.
So very excited. Okay, so I know after the movie, there's an after party, right? Actually, I want to upgrade the people on that. We're not gonna have the after party. Wow. Like, Gabby is in another movie that's gonna play that same day, and then there's a couple of other actors that have their movie as well. Patrick was like, we should postpone that because I don't have enough people, enough of the actors. So that would be the main reason to have it. The actors would have to be there. Pictures, Tamika actually is currently in Atlanta now. You know, she will make the effort to come for the grand premiere, but she might not be able to stay for the after party. So there's no rush. So we're probably gonna have a private party later on with the actors and maybe with the VIPs and stuff. But cool. Yeah. Okay, so you guys know. Save your money. All right, so now, but the VIPs will be well treated that night. We're Okay. still gonna have a section for the VIPs. VIP. They're gonna be served whatever we come up with. okay. Hors d'oeuvres So and stuff. you don't want to see whatever it is? No, no. I What is don't the even know. whatever? My wife is taking care of that. You're taking care. Okay, I know she's good at that. Yeah. Now, Gabrielle, do you know this movie? Most of the people that are gonna be there is gonna be Asians, you know, because Evans well known in the community, so a lot of people love him. How well do you know the Asian community? Is that a community that you want to get into? It's a big market, so is that the Yeah. community that you want to get into? It's an opportunity for you. How do you feel about that? I would love to. I mean, even just the experience of working with Patrick and Evans and like the hospitality, we were just treated so well. The food was incredible. They were constantly making sure we were fed, and I just think like the hard work and dedication that they put into making this happen was just really inspiring to me. And I would definitely love to continue to be a part of it and find more opportunities to work with the Haitian community. Okay, come work with us. I will. The studio is here. That's good. What about you? Same question? Yeah, no. I have had. I have been lucky enough to interact with a couple of other Haitians along the way in my life, and I just love the fun element to the culture. There is a lot of food. There's a lot of focus on family, and all good stuff, right? And there's a lot of warmth, and I felt that also on the sets. And Patrick has been wonderful, as has Evans and his family. So it's just been all along a wonderful, wonderful experience. So I would love to, get to know more about them, be more included, and certainly participate. You are welcome. You are. Of course you are. Of course you are. Yeah. All right. So now, Evans, that question is for you. So we've been talking about the program in the movie. So how much people need to pay to get access? The regular ticket is $50. Why is it so cheap? I wish I could ask for more. Like a VIP person would probably make a bigger contribution because they would be treated a little bit differently. But in terms of the seating, the access, the where they're gonna see it and how they're gonna be served and stuff. But what I'm saying is that reason why we asked $50 for the movie. As a producer, I am dealing with all the expenses, so I know what's behind the scene, what's going on behind the scene. The fact that you're showing up to the movie, it's already a support from you to me and to all the actors, you know, because we kept our word. We know that the actors needed to get paid, and then we need to take care of all the expenses and stuff. That's the only way you can support and say thank you for this great work, and then you're gonna enjoy it. That's a good product. And also, if I may warn people, they may need to bring tissues. Oh yeah. Oh yeah. Okay. There's a lot of emotion in that movie. Okay. Where is that gonna be? At the Sven Theater in Dorchester. The door will be open at 5:30. And then the movie will be showed at 7:30. But remember, it's a festival. The movie is been selected
as part of the BIFF, Boston International Film Festival. So a festival is that there's plenty of movies being played from April 11 to April 16. That day, like Gabby said, we would have a movie that would be showed at 5:30 at the same location. Okay. And then at the meantime, outside, people coming from my movie will be able to take pictures with Gabby, with Gitanjali. I vamos on mom. It's not only me. That's not easy, it's not easy. So with all the other actors that will be there, we'll be able to have interviews and stuff. There's gonna be fun, and I have some other vendors that will be there as well. So if you guys want to some soft drink and then cakes and stuff, but it's gonna be a great time. I'm trying to have an MC for that time. I'm trying to contact some people so I can get exactly what I want, but it's gonna be fun. There's gonna be the media would be there, photographers would be there, people would be mingling among each other and then try to get pictures, selfies, and there's gonna be a lot of cameramen in that place because every phone is a camera. So it's gonna be fun until 7:30. That's when the movie will start. Of course, the other thing is that we're gonna be showing some previews of some other movies in the Haitian community that will be played on other dates and stuff. So, okay, so women captain them like pile anglais parler là. You know the show is in Creole, you know what I mean? Right, I'll get it of like course. but most of them speak English too, but c'est un film qu'a fait et qui a sorti et ben prend flyer pour nous bien rapide pour nous explication exactement. Et film là relé Candlelight My Way l'a sorti dans jour qu'a venu là et avril c'est moi, 8 avril c'est fête moi. Et l'a sorti 14 avril qu'a venu là dans Stone Théâtre et puis priant c'est $50 à l'avance, c'est ça? Pas obligé. Hein? Pas obligé. Même prix. Oh, avait dit comment on nous cache ticket game Eventbrite game Eventbrite, and there's also me. There's also me. They can either use my number. Okay. 617-642-4600. If they want to use Cash App or Venmo, they can use that number. And if they want to use Zelle, they can call the 617-955-2869. So that's the number for Zelle, and the other one is for Cash App and Venmo. All right, so let's take a quick pause. We're gonna play the trailer again. This time we're gonna make sure that the sound is coming out. I don't know. Let me take a Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Window Media, INIP, iTunes, Real Player, and Web Player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows.
iTunes, real player, and a web player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, Inep, iTunes, Real Player, and a web player. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network Radio on Alexa, Windows Media, Inep, iTunes, Real Player, and a web player. Et oui, c'est ça, nous prenons les baou et l'autre version. L'autre version, nous allons baou, nous allons make sure que vous entendez paroles yo. Et nous voulons make sure que vous entendez ça cap dit. Et nous avons les sur YouTube et sur YouTube et de vous aller vous taper Evans Valmé et vous voir n'a bolé une dernière fois et Facebook. Et oui, Candlelight My Way. Alors, c'est ça, c'est mouvant ça. Si vous avez regardé tout là, allez sur YouTube, tapez Evans Balmé, sur Facebook et sur toutes les plateformes. Et surtout nous-mêmes qui sommes dans la communauté, on a demandé pour supporter plateforme, pour supporter movie ça parce que faire un movie et il prend un peu de temps et pour écrire, non seulement pour écrire pour jeune acteur et it's not easy. It's a lot of work. So moi des communautés pour nous sortir pour nous garder movie ça moi m'a là I will be there as a what, as a reporter or as what as a You choose. All right, Gabriela. Now, so we about to finish the interview. If you have anything that you want to say to the Asian community, and one reason, okay, let me rephrase that. If there's one reason, I asked this question before, so let me ask it again. Okay. If there's one reason, now you're gonna be by yourself on the screen. So if there's one reason that the Asian community, especially, should get out to see that movie, what is the reason? I think there's a lot of values in that movie that the Haitian community will really be able to relate to. I think the overall message of that movie as well, and I think the overall message is love, family, and God. Okay, that's it. That's about it. All right, so do you want to say hi? Do you want to say bye to them? Because Yes, bye. Thank you so much for having me. Thank you for this opportunity, and thank you for letting me come here and share a little bit more about me, a little bit more about the movie. I really appreciate all the love and support that everyone's given the movie so far, and I'm just so excited for everyone to get to see the movie on the 14th. before you go, so what do you think about the studio? This is awesome. This is really nice. Even the outside's like very. You got Nice. the lights on air. Feels very Okay. official. We're not done yet. We just get excited. Now, tell me. Why people should come out to watch the movie? Well, it's a beautiful product, right? It's a beautiful movie, a beautiful message of love, of family, of values. How you can get back on track if you have sort of been misguided or have lost a path. And so the title of the movie, Wow, Candlelight, she's speaking well about the movie. That's nice. You're right on point. Candlelight My Way. It's for people to come and see how they how life They can be can beautiful fix their and life. come back on track if they've
sort of deviated from it and come back to the values and family. Great. It's a great product, and I wish that I will see a lot of the Haitian community on the 14th of April for the world premiere. Can you say something in Creole? Bonjour. Camila, can you say something in Creole? Merci. Merci. No, I'm going to teach you both. Sac passé. Sac passé. What's Sac up? passé. Oh. Sac passé. Sac passé. Sac passé. Naboulé. Naboulé. Yes. Sac passé naboulé. Good, good. Now, Evans, parce que sinon, nous venons d'en faire, dis-nous non. Et Bon, on va dire c'est ma communauté haïtienne là, dans la langue panois, c'est que movie ça nous fait un peu de préparation pour lui. Et c'est un movie qui est vraiment très soigné. Genre, Gitanjali Sotil, il y a un peu de valeur familiale là-dedans. C'est-à-dire que nous avons un peu de leçon pour nous tirer là-dedans. Si vous avez dévié un peu de valeur, ça, du moins, si vous avez un monde qui t'a vécu une telle expérience que vous avez relaté avec lui. So, c'est un très bon exemple. Côté ou même ou ka di on connaît un monde qui comme ça ou dit on connaît vivre un bail comme ça on capable gain espoir. So what I said about what you said, so family values, and then what can come out as a story depicted, you know. So there's a very good product. I know the story is well written. And then I have great actors. Everyone was great. One thing I forgot to say is like when I was writing the story, is like I asked God to bring people that could love the story. That's not me forcing them to play something they don't want to or they don't relate to. I'm very grateful for you guys. So you've been doing it. I think God answered my prayers. So I really like my cast. I would love to have to work with you again. Whenever the opportunity comes. I would love that too. Yes. Yeah. all right, thank you guys. Thank you so much. Thank you, Evans, for stopping by. You know, I will keep on. Do you have a spot, right? You have a spot for the movie? I do have different spot. Unfortunately, I don't have them with me now, but I can send them to you. Send it to me, so I will play it for you until 14, man. So thank you for stopping by, and I hope everything goes well, man. And I know Thank you. It All will. right. Congratulations. By the grace of God, it will go Thank you well. so much. Eh ouais, so, tout le monde merci, c'est un plaisir pour nous te présenter l'émission Politique sans frontières. Et je dis un défendu parti politique, nous disons d'abord rester là avec Evans Valmé, qui c'est 10 boulot, et ses amis nous, et confrères nous travaillons ensemble plusieurs fois, nous marchons dans l'église, et son support qui est bien mérité, et ou même n'a pas de sortir en foule, et pour le supporter, et belle movie ça, et je pense que au pape, ou même qui connaît Evans, on est qui très jovial, on est qui blague, de côté monsieur à Paris. So, sous besoin, et juste ça, stress, besoin de stress, marcher, m'a bien petit chou, pas besoin que tout, m'a bien machine, assez, m'a petit chou pour. Merci tout le monde, c'est un plaisir, non pas M. Guital Merceda, c'est un plaisir. Bye bye. Le chrétien dit qu'au commencement était la parole. Là, il n'y a pas sortir de là. Mais moi, je dis qu'au commencement était la musique. Et la musique était avec Mass Media Network Radio. You can listen to Mass Media Network